ओके गाइस, सो सगळ्यांचं स्वागत आहे सदर्भ क्लासेस मध्ये. नेक्स्ट पाहत आहोत आपण व्हेरिएशन्स मधलं. आपण वी हॅव ऑलरेडी सीन दी डायरेक्ट व्हेरिएशन अँड इनवर्स व्हेरिएशन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइम, वर्क अँड स्पीड. टाइम, वर्क अँड स्पीड. गेटिंग? चलो, सो लेट्स हैव अ लुक. या, सो टाइम, वर्क अँड स्पीड. तुम्ही सर हे तर आपलं सायन्सच्या क्लासमध्ये आले, कसं काय आलं असेल सायन्स मध्ये झालं. डोंट वरी अबाउट दॅट. येस, लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी. ओके, चलो. So examples related to the number of workers and time taken to finish the work are inverse variation. We already seen yesterday that number of workers required to complete a work and the number of days required to complete the work, they are in inverse variation. काल पाहिलं आपण inverse variation. Now similarly there are some examples related to the time taken to cover a distance by a vehicle and its uniform speed. Such examples of variation are the examples related to time, work and speed. Right? So what is speed, guys? What is speed? Speed is equal to distance upon time. Distance covered upon time. अब ये सायन्स का हो गया आपका. Don't worry. So speed is what? Distance upon time. तुम्ही बघा जेव्हा तुम्ही whenever you travel by a vehicle, तुम्ही कारने प्रवास करा or whenever you travel by a bike, तर त्याच्या पुढे एक स्पीडोमीटर असतो. Have you seen that speedometer? असं एक स्पीडोमीटर असतो. वहाँ पे लिखा होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 असं ते लिहिलं असतं. That is what? That is the speed of the vehicle, right? That is the speed of the vehicle, right? Now, yes, this it will increase. बघा तुम्ही बाइक पे क्रॉस करत असाल तो अगर आप थोड़ा सा हाईवे पे हो तो 40, 50, 60 तो आपको जाता है स्पीड, राइट? आता कार मध्ये असाल और रस्ता मोकळा तर 100, 80, 100 पर्यंत सुद्धा स्पीड जात असतो. 80 किंवा 100. That is what? 80 kilometer per hour. 80 kilometer distance in 1 hour. 80 kilometer distance in 1 hour. एका तासामध्ये किती जातं? 80 किलोमीटर. That is the speed. Okay, that is the speed. Speed is equal to distance upon time taken, right? चला, तर तुम्हाला काय एक्झाम्पल देत बघायचे. Here, what are the examples given to you? आधी एक्झाम्पल बघून मग आपण will go towards the practice set. Okay, चलो. So what is the example given to us? लक्ष द्या स्क्रीनवर. 15 women. काय आहे तुम्हाला इथे बघा. What is the example given to you guys? 15 women finish the work of harvesting a groundnut crop in 8 days, right? भुईमुगाची शेती आहे. ग्राउंडनट म्हणजे मला भुईमुग किंवा शेंगदाणा. सो भुईमुगाची शेती आहे त्या ठिकाणी 15 काय वुमेन वर्कर्स आहेत म्हणजे महिला आहेत. ते काम करतात 8 दिवसामध्ये. हाऊ मेनी डेज? फॉर 8 डेज, 8 डेज, राईट? Then find the number of women if the same job is to be completed in 6 days. Same job तुम्हाला कंप्लीट करायचा 6 days मध्ये. ओके, 6 days मध्ये कंप्लीट करायचं. सो ऑब्वियसली बघा, it is direct variation नाही, sorry, inverse variation. The number of days required to finish a job is inversely proportional to the number of women employed. Let the number of days be D and the number of women will be N. Number of women will be N, right? Number of women will be N. Give me a minute. Take a second. Yes. Therefore, D is inversely proportional to N, right? Number of days will be inversely proportional to number of women. That means D into N is equal to K. K is what? K is constant. K is what? Constant of variation. N is equal to 15, D is equal to 8, then K is equal to D into N, that is K is equal to 120. 15 into 8, 120. काल आपण सांगितलं होतं. So the constant आपण या ठिकाणी काढला. We have calculated constant. Now let us find the N when D is equal to 8. D 8 असल्यावर N किती असणार? So D into N is equal to K. D into N is equal to 120. D is 8. Sorry, D is 6 पाहिजे actually. 8 पाहिजे actually. Take a second. 6 days, no, sorry. When D is equal to 6 by 8 actually. 6 by 8. Therefore, it is 20. N is equal to 20. म्हणजे काय? If there are if the work is to be completed in 6 days, so the number of women required is 20. किती women लागतील? 20 women लागतील. जर आपल्या 6 दिवसामध्ये वर्क संपवायचं असेल तर. Getting? If we want to finish the work in 6 days. Let's go. So 20 women
should be employed to finish the work in 6 days. 6 दिवसाचं काम संपवायचं असेल, अगर आपको 6 days में वो work finish करना है, so we'll require 20 women to be employed. आता इथे इथे एक्झाम्पल आहे बघा, व्हेकल्स. सो व्हेकल रनिंग ॲट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर. बघा त्याचा स्पीड किती आहे, 48 किलोमीटर पर आवर. राईट, एका तासामध्ये किती जाते ती, 48 किलोमीटर पर आवर. टेक्स 6 hours to complete the journey. एक जर्नी कंप्लीट करायला त्याला 6 hours लागतात. किती लागतात, 6 hours, 6 तास लागतात. राईट. नाव how much time will it be taken, will be taken to complete the journey if the speed is 72 kilometer per hour. Right, म्हणजे बघा, what is given to you, if the speed is 48 kilometer per hour, then the time required will be 6 hours. If we increase the speed to 72, जर आपण स्पीड इन्क्रीज केला to 72 kilometer per hour, obviously हे काय होणार, कमी होणार. Okay, the time taken for the journey will be decreased. काय होणार, रिड्यूस होणार, कमी होणार. राईट. नाव त्याने विचारलं किती टाइम लागणार, व्हॉट इज द टाइम. बघा इथे तुम्हाला दिलेलं आहे. सॉल्व एक्झाम्पल दे मुद्दामून घेतो आपण, बिकॉज इट विल हेल्प यू फॉर द प्रॅक्टिस सेट 7.3. So let us assume the speed of vehicle be s and the time taken to travel be t. So there is inverse variation in speed and time. तुम्हाला माहिती आहे inverse variation in speed and time. So s is inversely proportional to t. Therefore s into t is equal to k, where k is your constant. K is what? It is your constant. So k is equal to s into 2, 48 into 6 is equal to 88. K तुम्हाला मिळाला. Now let us find out t when s is equal to 72. When s is equal to 72. So t into s into 2 is equal to 88. S किती आहे, 72. T we have to find out. Division करा, we will get 4 hours. म्हणजे if you increase the speed from 48 चा जर स्पीड तुम्ही इन्क्रीज केला 72 ला, सो पहिल्यांदा तुम्हाला 7 तास लागायचे, आता तुम्ही किती तासमध्ये पोहोचलात, यू reached in 4 hours. किती वेळ लागला तुम्ही पोहोचलात, 4 तासामध्ये तुम्ही पोहोचलेला आहात. राईट. सो इन दिस वे विल सॉल्व द प्रॅक्टिस सेट 1.3. हे सॉल्व एक्झाम्पल होते, असं काही एवढं कठीण असं त्याच्यामध्ये नव्हतं. चल. So which of the following statements are inverse variation? Inverse variation. First one, number of workers on a job and time taken by them to complete the job. Yes, so हे inverse variation मध्ये आहे. Right? की वर्कर जेवढे असतील तेवढा टाइम कमी लागणार आहे. Okay, increase the number of workers, time will be reduced. Second, number of pipes in the same size to fill a tank and the time taken by them to fill the tank. आता हे तुमचं नंबर ऑफ पाईप्स आहेत ना, हे तुमचं काय होणार, हे सुद्धा इन्व्हर्स व्हेरिएशन मध्ये होणार, कारण तुम्ही नंबर ऑफ पाईप्स जर तुम्ही इन्क्रीज केलंय, सो टाइम टेकन विल बी रिड्यूस. समजलं. थर्ड वन, पेट्रोल फिल्ड इन द टँक ऑफ अ व्हेकल अँड इट्स कॉस्ट. तर हे तुमचं इन्व्हर्स व्हेरिएशन येणार नाही. समजलं. कारण जेवढं तुम्ही जास्त पेट्रोल भरा, दॅट विल बी द मोर कॉस्ट यू हॅव टू पे मोर कॉस्ट. सो थर्ड वन इज नॉट द example of statement of inverse variation. Area of a circle and its radius. It is also not the inverse variation, because radius वाढली तर obviously area will increase. Okay, radius वाढली तर area will increase. So first and second are the examples of inverse variation, and third and fourth are not the examples of inverse variation. Okay, good. So I don't think it तुम्हाला problem असेल. सो क्वेश्चन नंबर 2 बघूया आपण. इथे स्पेस तर अवेलेबल नाहीये कुठे लिहिण्यासाठी, कसं करायचं बघूया आपण. आय थिंक मी थोडं तुम्हाला वेगळी इथे विंडो तुम्हाला ओपन करून देतो. सो क्वेश्चन काय, तो क्वेश्चन बघून घेऊया. हियर द क्वेश्चन इज व्हॉट गाइस. क्वेश्चन नंबर 2, if 15 workers can build a wall in 48 hours. Okay, बघा, 15 workers can build a wall in 48 hours. Right, 48 hours मध्ये तुम्हाला काय केलं, टाइम दिलेला, टी टाइमिंग दिलेला, आणि वर्कर्स आपण घेतले 15. सो हाऊ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू द सेम वर्क इन 30 hours. तुम्हाला विचारलेलं आहे की हाऊ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 hours. हाऊ मेनी वर्कर्स. ओके, सो दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ इन्व्हर्स व्हेरिएशन. कोणतं एक्झाम्पल आहे, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ इन्व्हर्स व्हेरिएशन. चला, सो विल स्टार्ट विथ द question number 2 guys. Here question number 2 start करूया आपण. Question number 2. So let the number of workers, कामगारांची संख्या, let the number of workers, sorry spelling mistake होतं माझ्याकडून, workers be x. काय घेऊया आपण, x नाही तर w घेऊया. ओके, w घेऊया. and time taken, so time is ना, time taken to build the wall. ठीक आहे, w
एक मिनिट W, right? And time taken to build the wall, time taken to build the wall B, किती घेऊया आपण T घेऊया, T for time, right? T for time. चलो. So now it is the example of, it is the example or statement, it is the statement म्हणा किंवा statement of inverse variation. काय आहे inverse, एक मिनिट, inverse INVERS, inverse variation, right? चलो now आता बघा नीट लक्ष द्या स्क्रीनवर, it is the example inverse variation guys. Therefore काय ना बघा कल्पेश लक्ष द्यायचं, here W will be inversely proportional to T. W will be inversely proportional to T. That means W into T, W into T is equal to K. W into T is equal to K, where K is what? K is the constant. K is what? K is the constant. आता W किती तुम्हाला, W ऑलरेडी तुम्हाला दिलेला आहे 15. W is equal to 15 and T किती आहे तुम्हाला 48. T किती आहे 48, right? तो हा K तुम्हाला मिळाला. इसको मल्टीप्लाई करो तो ही चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, right? Then next, what is asked to you, तुम्हाला काय विचारलं पुढे बघा, what is asked to you, तुम्हाला पुढे विचारलेलं आहे, when T is equal to 30, when T is equal to 30, how much is the number of workers, किंवा number of workers किती आहे तुमचे. So when T is equal to 30, T is equal to 30, W is equal to how much, वर्करची संख्या किती, W is equal to how much, right? आता किमती लागा इथे सिंपल आहे, W into T is equal to K, W into T is equal to what, K, W into T is equal to K. Then W is what? We have to find out W. T is what? 30. T किती आहे तुमचा 30 आहे. And K किती मिळालं तुम्हाला, K is already you have for 15 into 48. किती आलं 15 into 48. 15 into 48. 15 आहे ते लक्ष द्या. 15 into 48. Therefore W is equal to, आता 30 तिकडे घेऊन जा, what will happen guys? It will be in the denominator. So 15 into 48. 15 into 48 upon 30, 15 into 48 upon 30. चलो इसको सॉल्व करो. What do you get here? 15 ones are 15, 15 twos are 30, 2 ones are 2. Here it will be 24. So number of W की जगह number of workers will be 24. Number of workers will be 24. So to finish the work in 30 hours, 30 hours मध्ये मला finish करण्यासाठी you will require 24 workers. You will require 24 workers. Getting guys? So next question, question number 3. Question number 3 बघा इथे. 120 bags of half-liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. So what is the time taken to fill 1800 bags, right? 1800 bags साठी time किती लागणार, बरोबर? सेम आहे. आता इथे तुम्हाला डायरेक्ट व्हेरिएशन आहे का सांगा बरं. 120 बॅग साठी तुम्हाला लागणार किती, 3 मिनिटं लागतात. तर 1800 बॅगचं तुम्हाला काय लागणार, ऑब्विसली यू विल रिक्वायर मोर. तुमचं हे डायरेक्ट व्हेरिएशन काय बघा, इन्व्हर्स व्हेरिएशन की डायरेक्ट व्हेरिएशन. येस, सो दिस इज डायरेक्ट व्हेरिएशन आहे, लक्षात द्या. डायरेक्ट व्हेरिएशन आहे, इन्व्हर्स व्हेरिएशन आहे. बिकॉज 120 bags fill करण्यासाठी you require 3 minutes. So the number of bags increase 1800. So obviously number of minutes required to fill those bags will also increase. तर तुम्हाला परत नवीन स्क्रीन मी चालू करून दाखवतो इथे बघा, लक्ष द्या. So let the number of bags, sorry, काय लिहायचं तुम्हाला इथे. So let the number of bags be, आपण x म्हणू, काही म्हणू, काही प्रॉब्लेम नाही इथे. ओके, सो बी एक्स and what guys, time taken to fill the bags, fill the milk in the bags, be what, be t किंवा y म्हणू, चला y घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. So it will be y. So now tell me, this is the example of what we have already seen. This is the example of direct variation. This is the example of, this is the example म्हणा किंवा statement म्हणा. This is the example, एक मिनिट, principally example of direct variation, right? This is the example of direct variation. So you can find out here guys, this is example of direct variation. Therefore you can what can you write here? काय लिखू शकतो आपण इथे,
Yes. So x is directly proportional to y. That means x upon y is equal to k, where k is what? K is what? K is the constant of variation. So x किती सांगितलं त्यांनी पहिल्यांदाच आपल्याला x किती आहे 120 minutes. Sorry, 120 bags भरायला you require 3 minutes. Okay, how many minutes you require? You require 3 minutes. चला k solve करा इथे. Solve the k. Divide करा. You'll get the value of k. k ची value किती मिळेल तुम्हाला? 40. किती मिळाली? The value of k will be 40. Right? Then x is equal to 1800. X is equal to 1800. Then y is equal to how much? तुम्हाला काय काढायचं आहे? Y is equal to how much? So put the values in the equation. So you get x upon y is equal to t. X upon y is equal to t. Sorry, k. X किती आहे? 1800. X is what? 1800. Y we have to find out y. Y तुम्हाला find out करायचं and k is what? K is 40. K किती आहे तुमचा? 40 आहे. Right? So आता 40 तिकडे जाणार denominator मध्ये and y will be in the numerator. So 1800 divided by 40. 1800 divided by 40 is equal to y. So find out करा, you'll get the answers. Answer किती मिळेल तुम्हाला इथे? इधर y is equal to division करो, y is equal to 45. Y is equal to 45. That means to fill the 1800 bags, at 1800 bags fill up करायला you will require 45 minutes. किती वेळ लागणार? You will require 45 minutes to fill the 1800 bags by that machine. तो bag मध्ये तुम्हाला milk, obviously milk fill up करायचं आहे. This is the example answer of question number 3. Okay, so last question is what, guys? Question number 4. There is a car with the speed of 60 km per hour, takes 8 hours to travel some distance. Okay, it takes 8 hours to travel some distance. So 60 km per hour the speed असेल, so it will require 8 hours to complete the distance. Then what should be the increase in the speed? तुम्हाला विचारलं increase in the speed. लक्षात घ्या, increase in the speed to of the same distance to be covered in 7.5 hours. तो 8 तासाचा डिस्टन्स तुम्हाला कव्हर अप करायचा आहे 7.5 hours म्हणजे 7.5, राईट. 7.5 hours 7.5 तासामध्ये तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे. So what is the speed? Increase in speed will be how much? Increase in the speed will be how much? Getting? So again I'll open one whiteboard for you guys. Whiteboard open करूया, मग तुम्हाला सांगतो काय असं काय त्याचं उत्तर तुम्हाला करायचे. So 60 km per hour, time will be 8 hours. So complete what is the distance, or sorry, what is the speed to be increased if we want to cover the distance in 7.5 hours, right? Sure. Now let's start, guys. Last questions आपण answer ठीक आहे. Last question. Let the speed of the car car be what? Be s. आपण s घेऊया त्याला. Let the speed of the car be s, right? And what? Time taken to cover the distance. Time taken to cover the distance be t. ठीक है. Okay, sure. Now this is the example of what? It is the example of what, guys? Example of inverse variation. It is the example of inverse variation, right? Sorry, spelling. Variation. It is the example of inverse variation, right? Therefore, चला पुढे बघा. It is the example of inverse variation. Now, S is inversely proportional to T. S is what? It is inversely proportional to T, right? Therefore, S into T is equal to K, where K is a constant. K is the constant. K is constant of variation. First, S is what? S is 60. Speed is 60. Then time taken will be 8 hours. Time taken will be 8 hours. Multiplication केलं तरी चालेल, नाही केलं तरी चालेल. So K is equal to 480. K किती आलं तुमचा? 480. 6 at the 48.
6 8 the 48. Then you require s is equal to how much when s is equal to how much when t is equal to what 7.5 म्हणजे 7.5 करा चालतंय काही प्रॉब्लेम नाही 7.5 म्हणजे 7.5 hours. Okay, 7.5 hours. So solve करा s into t is equal to what k. S into t is equal to k. So you get s किती आलं तुम्हाला इथे s is what you have to find out the s. T is 7.5. T is what? T is 7.5 and k is equal to 480. K is equal to 480. So s is equal to 480 divided by 7.5. S is equal to 480 divided by 7.5. चलो इसका डिवीजन करा डिवीजन करो आता असं डिवीजन थोडं मुश्किल होतं तर मग काय करायचं पॉईंट काढून टाकायचं आणि वर एक 0 टाकायचा 4800 अपॉन 75. आता तुम्हाला सोडवलं फटाफट करा सांगा मला आन्सर काय 4800 divided by 75. टेल मी द आंसर चैट में भेजो माइक चालू मत करो कोई फास्ट 4800 divided by 75. So 64 काय तर तुम्हाला s is equal to 64. s किती तुमचा 64. नाउ तुम्हाला विचारलं 64 किलोमीटर पर आवर. सो व्हॉट इज आज तुम्हाला विचारलं किती इन्क्रीज केला पाहिजे. सो इन्क्रीज किती होणार 4 किलोमीटर पर आवर ने इन्क्रीज केला पाहिजे स्पीड. ओके द स्पीड शुड बी इन्क्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर. 64 स्पीड चाहिए ना लेकिन 64 पहले तुम्हारा स्पीड कितनी है 60 है. therefore increase in the speed will be 64 minus 60 that is 4 kilometer per hour. Okay, so see the answer. It is 4 kilometer per hour. This is the increase in speed. तुम्हाला speed नाही विचारलं. Your final speed is 64 speed पाहिजे तुम्हाला 64 kilometer per hour. But you already have the speed of 60 kilometer. तुम्हाला already speed किती तुमचा 60 kilometer. Sorry. Your speed is already 60 kilometer per hour. Therefore, increase in speed is what? 64 minus 60. That is 4 kilometer per hour. 4 kilometer per hour. Getting guys? So this will end your variation. काल पासून शुरू केलं होतं आपण 3 सेशंस में हमारा पूरा वेरिएशन यहाँ पे खत्म हो चुका है. राइट 3 सेक्शन्स में क्वाड्रिलेटरल कन्स्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल घेणार आपण. तो 3 याच्यामध्ये आपण या ठिकाणी हे पाहिलं आपल्याला वेरिएशन आणि वेरिएशन पूर्ण आपण त्या ठिकाणी संपवलं. डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन अँड स्पीड अँड टाइम. स्पीड टाइम अँड speed and time. Okay, chalo.